What's a soulmate? It's like a best friend, but more. It's the one person in the world who knows you better than anyone else. It's someone who makes you a better person. Actually, they don't make you a better person, you do that yourself. Because they inspire you. The soulmate is someone who you carry with you forever. It's the one person who knew you and accepted you and believed in you before anyone else did, or when no one else would. And no matter what happens, you'll always love them. Nothing can ever change that. 人群烟火香槟和气球，是你带我从派对逃走，逃离人间恶语和骚动。这里只有你我和星空。你是何时静静靠近我？你是何时偷偷拯救我？在我掌心放了一颗糖果。人类为何都爱看天空？悲伤却都有一堆伤口，生在这个凡人的星球，是否不配做天使的梦？你将你的翅膀给了我，带我穿越狼群和尽头，让我能够品尝片刻自由。我的搭档，节日快乐，陈老师。那是你牵着我最深刻的故事，最永恒的传说。如果是你，是我能够平凡生活。人生只是虚臾的承诺，人间只是天地的夹缝。人们何苦要活成笑话？活在执着对错的牢笼。是你帮我停下了山楼，是你叫我别害怕闯祸，是你让我活得与众不同。哦，我们家小娘子是个甜妹，我带着我老七带你们逛逛杭州西站。这个气质的女就用2个词形容由你饰演的金镶玉：小白兔、花狐狸。你是他路，小灰了，还有小狐狸。我们两个沟通的时候是可以抵达内心深处的那种，反正就是在同频上面。刚才说同频。哎，我真的不想哭，怎么办，李晓？你们都在怪君君，不怪他，不能怪他。于谦，你看啊，是陈立军老师吗？冰销陈立军做营销。我跟他这么多年了，我们俩是很有默契的。我佩服他的就是他的内心强大。真正的精神世界，真的还是他照顾我跟所有人。我们就是只要在舞台上，那就是一辈子啦。